Is that today we have delegations from counties, counties that have already formed chapters, and we have a chapter from Nakuru, we have a chapter from Nairobi, of course we have others from Laikipia and other parts of this country where we have people from Mount Kenya region. And we will continue, even Kiabu, heavily represented also. And we will continue growing this number. But one is that we want to appreciate you, members of the media fraternity, for coming to join us at this time. This is the Kamwene group. We have had several meetings in the past. And I want to give the apologies of Mother, who was here, had to rush to another meeting that is starting around this time. We have the apologies of Peter Munya, we have the apologies of Derito Mureithi, Rivadi, Degwa Jiru, and the others who have been regular faces within Kamwene. But also to recognize that today we have delegations from counties, counties that have already formed chapters, and we have a chapter from Nakuru, we have a chapter from Nairobi, of course we have others from Laikipia and other parts of this country where we have people from Mount Kenya region, and we will continue, even Kiabu, heavily represented also, and we will continue growing this number, but it is really a question of familiarizing themselves with what it is that we want to achieve as Kamwene. And today we have continued to speak, and in the coming couple of days, maybe weeks, we'll have a meeting with delegations from over 14 counties here in Nairobi to discuss issues that relate to us within the Mount Kenya region. Just like other communities are discussing their manenos. And the reason is that we feel like we want to be together politically, so that we can address our issues from a political point and from the same platform like others are doing. We will hear something from Kiabu and Nakuru. There are those who are now saying they want their counties subdivided. I believe that also that's a request that could be coming from Mount Kenya counties also. We have the cry on the issue of the cost of living. And when we cry, wengine wanasema msitupe mawe kwa serikali, kama wewe uko na njaa si mawe unatupa, ni chakula unaitisha. And others are also saying that the cost of living is impossible in other places. It is also impossible within Mount Kenya region and wherever our people are. May I quick and fasten to say ya kwamba mkiongeza petroli raundi ingine, hii Kenya kitaumana. I don't think Kenyans can take any more pain beyond where we are now. Yes. We have also seen a lot. I think it's also important to say that as a community, we also need to think hard, because uchumi ni competition, you know. Biashara si ni competition. And we feel like there are people who are actually outsmarting us in biashara in this town and in other parts of this country, and we need to think very hard as a community. Sisi tunajulikana kwa biashara, lakini ni kama tunachezwa zaidi raundi hii, na lazima tufikirie zaidi. Serikali inatucheza kwa mambo ya uchuru na mambo ya licenses, lakini wengine wanatucheza kwa njia zingine. So we need to be careful about that also as a community. Kuna wao ambao we have had a number of our heroes, freedom fighters, who have passed on in the recent past. And in every of those values, mambo ya machamba yamewekelewa kwa meza. Watu wengine kutoka hapa kwetu tu wanatumiwa kusema nedeni mukafamie machamba. Na ni vizuri kusema tuelewane. Ukifikiria ni chamba ya mtu fulani inaenda kufamiwa, watu wataanza na ile yote kubwa. And your 2 acres is land that your neighbor does not have. So if you want to start that kind of battle, it is a battle that I don't think is useful to us. Na pia
kwa sababu we see that the Americans are really heavily supporting this government. They should see what happened in Zimbabwe. Hiyo mchezo ilianza namna hiyo, mwishowe Zimbabwe is no longer a country you can talk about, because the Rad invasion became an issue that was beyond those who started talking recklessly. It is, we agree that our freedom fighters, even sons of freedom fighters, needs to be helped. But there are many ways of compensating them, and they've been suggested. Their children can be educated. You can buy houses for them, na mambo mengine yote ambayo serikali inaweza fanya. Lakini jambo la kusema wenda ati mwende mkawatafutie machaba, na pia waache kudanganywa. Hakuna chaba imebaki Kenya, watagawiwa. Kama wanataka tugawe iko Del Monte, sawa sawa, tutaenda huko. Kama wanataka tuende, tutaenda kule kwa Koki, pade ya Laikipia. But that's the nonsense we do not want to entertain in our barrios again. And I also want to add, nilimsikia huyu governor wa Nyeri, na nimemsikia mara mingi, na ninajua tumewasikia. Kila saa watu wakiongea, yeye anaongea mambo ya sijui Muma walikunywa 1969. Na mara anaongea mambo ya mchawi. Hii yake look bewitched. Hii mambo ya kuturudisha mambo ati watu walikunywa Muma sijui Othing 1969 abaki huko peke yake. We have moved as Kenyans, and he cannot become like the cultic father who is always holding us back to issues that make no meaning to us. Whatever decisions we make to choose, choices we make in the future, we will make them. Whether walikunywa Muma ama they were bewitched, hiyo ni shida yake na watu yake. He should now start thinking of things that are more useful. Tunaona ile vita iko kwa maji, Ministry of Water. Pesa zimehamishwa Murang'a. What you also don't know ni kwamba hata pesa zimehamishwa Nyandarua. Daragwa, I left money allocated for water pans and dissection of dams even in that area. Kwa hivyo hii kitu ilikuwa inaitwa sijui mnasema Kenya kwisha. Hii ni Kikuyu kwisha. It's no longer Kenya kwisha, ni Kikuyu kwisha. And that is why as Kamwene we want to wake up and come together so that we can also articulate our issues and be able to say what we want to say politically, economically, socially, culturally. Hiyo ingine ni gani? Hata ya kanisa, kwa sababu kanisa ndio ilitumiwa na jiabaya kuharibu watu wakaamuka mapema huko pande ya Mount Kenya. Kwa hivyo all these areas are things that we are going to be addressing. Niseme tu nikimalizia ili wenzangu waseme moja ama mbili. Nimeona wengine wanasema they want to increase the term limit of a president from sijui 5 years to 7 years. Na tunajua pahali wanaendelea ni kusema it be eliminated, it be removed totally so that a president can be there for life. Kama Idi Amin baba, alikuwa anaitwa Idi Amin dada. Na nani mwingine? Bokassa and the other Mobutu akina Kagame. I think even Kagame has a term limit, but they look like they don't have. If we choose to go that direction kwa sababu we can see determination, let me tell you this. If you remove a term limit or increase the term limit, you will do it for those who are there today, wale watakuja, wale ambao watasaliwa, na wale walikuwako. It is not going to be for you alone. It will be for everybody. Hata wale ambao walibebea hapo beleni. Huwezi ukafikiria ati ya kwamba you are the only special one whom we are going to remove the term for. When it is done, any limitation on anybody will have to go together with it. And I don't think it is the way we want to go as Kenyans. Kwa hivyo nilikuwa nataka kusema tu ya kwamba sisi tuko hapa, we were sorted out, we were taught how to insult our leaders. Our own leaders insulted the other leaders. So they started by killing our respect for leaders. Wamekuja wameiba Jubilee, walikuwa nafikiri wanaenda naye lakini wameshindwa. Wamekuja wametusubua sasa biashara na mambo ya Finance Act na mengine ambao yako kwa meza mpaka wa leo. Wameharibu education. The people who are suffering most also are from Mount Kenya. We have very many kids who are not in school today. Wamesema watafuga bar ili watu wasikunywe pombe, but hawarudishi ile license fees ambazo watu walikuwa wamelipa. So they are just impoverizing our people, making our people poorer, because those people had already paid for licenses. But our problem is not the bars. Our problem is lack of employment. Ile kitu ilikuwa inaitwa kazi kwa vijana ndio itasaidia as we wait for the economy to recover. Mimi sitaki niseme zaidi ya hayo, lakini najua ya kwamba
wale ambao ni wafanyi biashara hapa kwetu wanajua kwamba leo asubuhi wameamuka na kukuta dola iko at 153 shillings. You cannot continue doing biashara if this country if this government or these people in government, to me they are still a very legitimate team, are still pushing the dollar in the way they are doing. Finally, and very finally, we are people who believe in one man, one shilling, one vote. And we can say it the other way. One man, one vote, one shilling. If the bombers thing does not produce that, it has left us out again. Na ile bombers pia tuko kule na tunafurahia yale yaendelea kule. Somebody has told us that we have pedestrian ideas. Yani, that is a compliment we got from Kenya Kwanza today, that we have very pedestrian ideas, and we still expect much from it. But if you listen to all the issues being discussed there, all those issues were canvassed at the BBI. So we need to think very hard about the things we are doing. I want to ask Senator Mara to come and say what they are doing in Kiambu, and perhaps a little bit more what you want to do that. Kenya mzima. Kwa sababu tukiangalia vile tunakaa katika Mount Kenya, maisha iko juu sana. Kenya yote iko juu sana, lakini ukiangalia vile tunaendelea katika mlima, ni kama vita imeachwa katika mlima wetu. Ukiangalia upande wa Sugoi, hakuna vita iko huko. Uende Kisumu, hakuna vita. Ni kwa nini kila wakati hapa Mount Kenya ndio vita inakuwa? Tunasema hivi, tumeanza hii movement ya kuhakikisha ya kwamba interest yetu kama Mount Kenya region itaangaliwa vilivyo. Kama vile unasikia wenzetu wakisema hapa, kaunti hizo zinatengenezwa. Zingine zinatengenezwa Turkana, zinatengenezwa huko mbali na mbali. Yani pahali hakuna hata watu. Sasa hebu angalia hapa Mount Kenya yetu. Watu ni wengi, kaunti ni kidogo, na tunaomba hata hii maneno ya mjadala ya wabunge. Inafaa kuwa wabunge wengi kulingana na watu wale ambao wako hapa Mount Kenya region. Ndio tuwe na sauti, na tuwe na sauti kubwa. Kwa sababu watu ni wengi, na tunaomba ya kwamba watu wasimame wakiwa pamoja, wakuwa united, na tunaweza kusonga mbele pamoja. Ukiangalia hata vile kazi inapangwa, tunaona watu wa upande wa kwetu wanatolewa, kunawekwa wengine, na hakuna ile stability in the mountain. Wengi wanaweza sema ya kwamba kuna unity, lakini hakuna unity. Ndio unity tunakuja kuleta na kamwene, kwa sababu mambo si mazuri. Tunataka umoja ili tuendelee. Pia naguzia hiyo maneno ya Maumau. Kila wakati tulikuwa hapo, kila wakati tunaitwa mazishi ya wale ambao ni mashujaa wa uhuru. Tunawazika kila usiku, kila mchana, na tukienda huko hadithi ni kusema ya kwamba watapewa mashamba. Wale watu wote, they are over 80 years, 80, 90 and 100, going to even to 120. Sasa watapewa mashamba gani? Na shamba gani utapeleka wapi? Sasa ni wakati wa sasa. Sisi ndio watoto wa Maumau. Sisi wenyewe. Kama kuna mashamba inakatakatwa, iletwe tukatakatiwe sasa. Sisi wenyewe. Bila kusema ati kuna watu ati sasa ukikatia Kimathi unamkatia akiwa wapi? Sasa ninatoa hiyo agenda. Na hii mashamba ya kuvamia kama vile SG amesema hapa. Hakuna mashamba imebaki ya kukatakatwa ya watu. Wengi walinunua kwa mashamba yao, kwa pesa zao, na kila mtu alikuwa na haki ya kumiliki shamba kulingana na uwezo wake. Na tunauliza watu wa Kenya wakuwe na juhudi, wafanye kazi kwa bidii, wasitegemee mambo ya bure kila wakati, ili kila mtu akule jasho yake. We hope that all of us will be united, peaceful, because we will be having anything that we want in the mountain. God bless us. Amen. I'd like to say that we are also thinking, when we talk about constitutional amendment, that there's a chapter that ought to be in our constitution, a chapter on directive principles of state policy.
as my brother has stated, we should have a limit as to what kind of government, what type of government we can have at any given time that does not offer essential services to its populace. In other constitutions that are as progressive as ours, there's a whole chapter that says, for instance, if the number of children that ought to be in school are many percentage-wise than this, then that government should go. Should also have a constitutional amendment where we say the number of people who can sleep hungry, if the number increases beyond a certain percentage, that government should go. If the government taxes the people of Kenya beyond a certain percentage, that government should go. If our shilling slides beyond a certain limit, that government should go. We cannot have a government that will enslave us and have us as slaves working for a government. We fought for independence so that we can have happiness and enjoyment in the days that God will give us. So we cannot have a government that enslaves us, that beats us, that does not offer effective guarantee to our fundamental rights. Thank you very much. Nataka niseme ya kwamba sisi tukiwa Kamwene tunahitaji umoja wa Mount Kenya. Mambo Kinodhia, wengi tunajuana, na ningependa kusema jambo moja. You cannot talk about the cost of living in Kenya without talking about taxation. Mimi kama wakili tumetengeneza petition inaenda kotini next week. And the petition is very clear. We want to set a constitutional limit as to how much money the government can come into your salary as direct taxation. Yes. Because this government has gotten to a point where they think they have a right over your salary. They've gotten to a point where they can go to a 70% if they wanted. Right now, they are civil servants and people who are being taxed to the tune of 35% of your earnings. If this government thinks that it is very sweet to tax people, let them take the salaries, we shall take the taxes. Yes. But we cannot get to the point where, and this has to be made a constitutional provision, that the government of Kenya should not take more than 20% of your earnings in direct taxation. And I'll tell you why. When you wake up tomorrow morning, when you go for a cup of tea, when you open your tap, the water is taxed. The tea leaves are taxed. The milk is taxed. The sugar is taxed. The cup from China is taxed. The bread you're going to take is taxed. The minute you get to your car, the fuel is taxed. And it's even worse. Unajua wanatumia V8 ya diesel. These politicians. Diesel is 200 shillings. But paraffin, mafuta taa ya mtu ya kupika ugali is 202 shillings. So they are trying to finish the person at the bottom. So we are saying that we have to get to a point where we say as a country that there has to be a limit as to how far the government can go deep into your pocket to take taxes. Because if we don't do that, Kenya Kwanza will get to a point where they can tax 99% of your salary, unabaki na shilingi moja. So I am asking the people to support us in this. You cannot talk about the cost of living without talking about taxation. Because the first thing that is making life very expensive is taxation. You're being told fuel is 211 shillings. But more than 70 shillings out of this 211 is government tax. So if we are going to address the cost of living, right now the controller of budget has told us what? That State House was given 2.3 billion shillings in 1 month. I want you to go and do the maths. These people are spending 76 million shillings a day. So what is someone doing with 76 million shillings in a day? What is this that is being cooked at State House? Kwani kitunguu ni pesa ngapi? So they have to tighten their belts as we tighten ours. Asanteni. Finally, Kihanya. Wa Muiruri. Napenda kusema ya kwamba sisi Nakuru County tayari tuko ndani ya Kamwene na already gari yetu imeguruma. I am the chairperson there. Na sisi tunasema mambo yetu ya Nakuru. Kama ni mambo hayo ya mipaka, kama ni mambo hayo ya counties, hata sisi tuko na numbers. Kama kuna watu 35,000 voters wanapewa county ama wanaahidiwa county ama wanataka county, basi na sisi Nakuru tunataka county ya Njoro county, tunataka county ya Naivasha, tunataka Bahati county, ikiongezwa na hiyo nyingine zinakuwa 4. In fact,
sisi tunamalizia memorandum yetu siku ya Tuesday. Jambo lingine ningependa kusema kuhusu hii Kamwene, na nitaenda moja kwa moja hadi Murang'a. Mnahitaji Kamwene kuliko watu wengine wote. Nyinyi muliletewa mtu akuje akuze kahawa, afundishe vijana wenu kulima kahawa. Mimi kama mama nasema hivi, mama wa Murang'a akipata mimba, anapata mimba akipanda kahawa. Mama wa Murang'a analea hiyo mimba akipanda kahawa. Anazalia, wengine wanazalia kwa hiyo shamba ya kahawa. Kwa hivyo yule mtoto anazaliwa ni mkulima wa kahawa halali. Kwa hivyo hamwezi kututolea mtu kutoka county ya Nahuku na pande ya Rift Valley akuje afundishe youth wetu wa Murang'a kupanda kahawa. Nataka kuwafungua macho namna hii. Na muigue wega. Nataka niwafungue macho. Ndio ukue katika board ya kahawa ya management, lazima uwe mkulima wa kahawa. Kwa hivyo huyo mumeletewa eka 2 kwa hiyo agriculture land, amequalify kukuwa mkulima wa kahawa Murang'a kutoka na huko sijui wasindikishi huko Sugoi. Kwa hivyo amequalify kuchaguliwa katika board ya kahawa, na katika qualification hiyo ataendelea akipandishwa mamlaka, na nyinyi mtakuwa watumwa wa kahawa katika Murang'a County. Kwa hivyo nyinyi ndio mnahitaji Kamwene kuliko watu wengine na katika Kenya hii mahali popote pale mlipo. Kwa hivyo tunaunga mkono Kamwene, ndio tuache kufinyiriwa tukiona. Tuache kufanywa watumwa katika taifa letu. Lazima tujinasue na lazima tusimame kidete. Hayo ndio niko nayo katika Nakuru County. Asanteni. Asante sana. Fanya kutoka Nairobi. Amjambo. Nafikiri mengi yamesemwa juu ya Kamwene Unity Trust. Na juzi tulikuwa na mkutano na nyinyi na tulisema kwamba this forum ni ya kutusaidia to articulate our issues ambayo zinatuguzia sisi kama Mount Kenya region. Na nikiguzia sana mambo ya kata la Kiambu. Mnajua kwamba kata la Kiambu is the second largest in terms of voter registration after Nairobi. Na sisi Kiambu tumesema kama kutakuwa na county ya Ijara, lazima pia tuwe na county ya Thika, Kiambu West na Kiambu East. We want equitable distribution of resources. Hamwezi kuwa mnasema watu 200,000, 300,000 wanaweza pata county yao, na sisi tukua karibu 2 million. Bado tuko pale pale tu, tunapatiwa just barely 10-11 billion Kenya shillings, which are also distributed in other areas. In fact, tuna suspect wala watu wakipatio hiyo pesa ndio wanarudi nayo hapa Nairobi kuja kununua manyumba, mabiashara na yale mengine. We want to see equal distribution of resources. Ndio tunaweka mkazo. Kwa hiyo mambo ya one man, one shilling, one vote. Na hiyo ndio tunaweka mkazo sana. Na watu wa Mount Kenya, tafadhali amkeni na mfungue macho. Muone mahali inchi inapoenda sasa. Nyinyi mmeanza kufinywa na mnafikiria KK itawasaidia. Haiwasaidii. Tunasikia fununu huko chini na tunajua sasa mmeanza kuelewa yale ambayo yameanza kutendeka. Tafadhali amkeni na mfungue macho. Asante sana. Sisi katika Kiambu tumefanya memorandum yetu na hivi karibuni tutapeleka huko Bomas. Na we don't want it to gather dust at Bomas. Kama haitafanyika, sisi watu wa Kiambu tutapiga kelele vilivyo mpaka tusikike. Asante sana. Thank you so much. Assumpta from Nakuru County. Thank you. One is that we want to appreciate you, members of the media fraternity, for coming to join us at this time. This is the Kamwene group. We have had several meetings in the past. And I want to give the apologies of Mother, who was here, had to rush to another meeting that is starting around this time. We have the apologies of Peter Munya. We have the apologies of Derito Mureithi, Rivadi, Degwajiru, and the others who have been regular faces within Kamwene. But also to recognize that today we have delegations from counties, counties that have already formed chapters.
And we have a chapter from Nakuru, we have a chapter from Nairobi. Of course, we have others from Laikipia and other parts of this country where we have people from Mount Kenya region. And we will continue, even Kiabu, heavily represented also. And we will continue growing this number, but it is really a question of familiarizing themselves with what it is that we want to achieve as Kamwene. And today we have continued to speak, and in the coming couple of days, maybe weeks, we'll have a meeting with delegations from over 14 counties here in Nairobi to discuss issues that relate to us within the Mount Kenya region. Just like other communities are discussing their manenos. And the reason is that we feel like we want to be together politically, so that we can address our issues from a political point and from the same platform like others are doing. We will hear something from Kiabu and Nakuru. There are those who are now saying they want their counties subdivided. I believe that also that's a request that could be coming from Mount Kenya counties also. We have the CLI on the issue of the cost of living. And when we CLI, wengine wanasema msitupe mawe kwa serikali, kama wewe uko na njaa, si mawe unatupa, ni chakula unaitisha. And others are also saying that the cost of living is impossible in other places. It is also impossible within Mount Kenya region and wherever our people are. May I quick and fasten to say ya kwamba mkiongeza petroli raundi ingine, hii Kenya kitaumana. I don't think Kenyans can take any more pain beyond where we are now. Yes. We have also seen